Python and what software is required to do the Python programming. And I have told you that you have to install that Anaconda. So tomorrow Python programming. So Mustaq mo Assamese kole hobo English ko. Sir, mix korile ho case nai. Okay. So tomorrow Python programming koribo lagile you have to download Anaconda software. So Anaconda software to download koribo lagibo, then you have to install it. Install koribo lagibo. Then after installation, Jupyter notebook khulibo lagibo. Jupyter notebook khuli kine tat new click kori folder eta bonale hol. Folder bitorat nijor Python programming Python 3 click kori kine Python programming korile hol. So last class moi ketaman example disilu aru henuko example you will get in the internet. There are so many tutorials are there in the internet, so please go to that one. And in the last class, in the last session, I have already mentioned you that there is no one who can teach you what is the logic behind a program. You can learn the syntaxes of any languages, but you cannot learn the logic of any program. So you have to be careful on that one. Be concentrated on the mathematics part of any problem. If you are very confident about mathematics or very confident about the logics, then you can develop the programs. So in the last session, I have already explained you what are different data types, then how to display the value, how to display the hello world program, then how to add the numbers. So today also I am going to explain you how to add the numbers in Python. So I'm going to explain 2-3 program, and then after that I'm going to explain the application of Python in the real world program. I mean daily to use kori asu. A daily কি সফটওয়্যাৰত পাইথন ইউজ হৈ আছে আমি ডেইলি ইউজ কৰো কিন্তু আমি গম নাপাও যে এই সফটওয়্যাৰ বিলাকত হসাকে পাইথন প্ৰগ্ৰামিং ইউজ হৈ আছে নে নাই সো এইখিনি কৈ মই আজি সেশনটো শেষ কৰিম টুডে 2 days is not sufficient to learn Python. You have to go through any paid course or anything like that one, or go through internet, so be careful on that one. So today I'm going to tell you 2-3 programs and the real-time application of Python programming in our day-to-day applications. So ইয়াত সোয়া ইয়াত দুটা program লিখা আছে number 8 করা কারণে এটা আছে A2 program. This is the first program and this is the second program. The first program ত কি কৰিছো আমি number দুটা value to static হয় তাৰ মানে এটা variable যেটো দুটা লৈছো আমি ইয়াতে নাম 1 and নাম 2. So আমাক দুটা যেতিয়া আমি দুটা number 8 কৰিম so ইয়াত logic to কি লাগিব আমি দুটা number 8 কৰিব গৈ আছো. So দুটা number যেতিয়া আমি 8 কৰিম নহয় we need two numbers. One is num1, another is num2, or you can consider A or B, or you can consider A or B. So what we are going to consider? We are going to consider two variables. Or hey variable kita ami ki korim duta static value yate put korisu. The first number is num1, some first variable is num1, second variable is num2, or you may consider as a you may consider as a or you may consider it as a B. A or B is also a variable. So amak jetia so logic to keneke develop ko duta number 8 koribo dise duta number jetia 8 korim he number dutar output to ki hobo eta number e hobo duta number jeta ami 8 korim 2 plus 6 8 is also a number. When you are going to 8 plus 5 13 is also a number. So he 8 jodi prothom number to ahe b jodi second number to ahe a mane jodi 2 hoy b মানে যদি 6 হয় দুটা যদি 8 কৰো 8 টু কি হ'ব 8 টু এটা নাম্বারে হ'ব আৰু 8 টু কত 8 টক ৰাখিবৰ কাৰণে we need another variable. So হে variable টু হৈছে কি আমাৰ a sum variable, that is our sum. So sum equal to ইয়াত কি হ'ব a plus b. Sum equal to what? A plus b. Then according to that one Python's syntax আমাৰ printf না হে print লাগিব print within quotation or ভিতৰত string to তোমালোকে print কৰিব পাৰা. The sum of লিখিয়া আছে ইয়া তোমালোকে লিখিব পাৰা the sum is format will give us integer or integer numbers or whatever. So format কি কৰিব format ত আমাৰ কি প্লেস হ'ব ইয়াতে a আহিব আৰু কি আহিব আমাৰ ইয়াতে যেটো a b লৈছো b আহিব আৰু sum 2 আহিব তাৰ মানে
এই সিনট্যাক্সটো আমাক কি প্ৰিন্ট কৰিব a b টো প্ৰিন্ট কৰি দিব a b আৰু সামক প্ৰিন্ট কৰি দিব সো প্ৰথম প্ৰগ্ৰামটোত আমি কি শিকিলো আমি শিকিলো যে কেনেকে স্ট্যাটিক নাম্বার কনসিডার করে a equal to 1.5 b equal to 6.3 sum equal to a plus b তার মানে আমার রেজাল্টটো আহিব 7.8 আৰু 7.8 ক ফরম্যাটত কি কৰিব ফরম্যাটটো দিয়াৰ লাগে হেতু ফ্লোটত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি দিব okay so this is the two numbers this is the program of two number in case of python in python languages so এতিয়া কোৱেশ্চনটো হল ইয়াত যি নাম্বার দুটা আমি লইলো এই নাম্বার দুটা হৈছে আমাৰ স্ট্যাটিক নাম্বার আমি ডাইৰেক্টলি দি দিছো ডাইনামিক নহয় এভৰি টাইম যদি আমি প্ৰগ্ৰামটো বেলেগ বেলেগ নাম্বার লব লাগে আমি প্ৰগ্ৰামত গৈ কিনে চেঞ্জ কৰিব লাগে ইউজাৰ ইনপুট নহয় সো ইউজাৰ ইনপুট কেনেকে পাইথনত লয় তো লাস্ট সেশনত মই কৈছিলো যে মই এটু সেশনত শিকাই দিম কেনেকে ইউজাৰ ইনপুট লয় সো ইউজাৰ ইনপুট লব লাগিলে আমাক যেনেকে আমি সিট লিখিছিলো printf enter the number scanf লিখিছিলো scanf percentage d যেতিয়া এটো ইন্টিজাৰ নাম্বার হ'ব দেন এড্ৰেছ অফ a লিখু এই ভেৰিয়েবলটো যিকোনো মেমৰি লোকেশনত থোৱাৰ কাৰণে সো আমি সি প্ৰগ্ৰামিংত printf আৰু scanf ইউজ কৰো ইউজাৰৰ পৰা নাম্বার লবৰ কাৰণে বাট ইন পাইথনত printf scanf লিখিব নালাগে পাইথনত এটা ফাংচন কল কৰিব লাগিব এটা লাইব্ৰেৰী ফাংচন কল কৰিব লাগিব এটা লাইব্ৰেৰী কল কৰিব লাগিব লাইব্ৰেৰী ফাংচন কল কৰিব লাগিব আৰু হেতুৱে হৈছে ইনপুট সো যেতিয়াই তুমি ইনপুট ওয়ার্ড টু কল কৰিবা ইনপুট ফাংচন টু কল কৰিবা কি কৰিব ইউজাৰৰ পৰা ইনপুট বিচাৰিব কেনেকে বিচাৰিব আমি লৈছো যে num1 ইকুৱেল ইনপুট এন্টাৰ ফাৰ্স্ট নাম্বাৰ num2 ইকুৱেল ইনপুট এন্টাৰ সেকেন্ড নাম্বাৰ তো এই লাইন দুটাই কি কৰিব যেতিয়া এই প্ৰগ্ৰামটো এক্সিকিউশন হ'ব এই লাইন কেইটা তোমাক প্ৰথম নাম্বাৰ আৰু সেকেন্ড নাম্বাৰটো খুজিব সো তোমালোকে যি কোনো নাম্বাৰ দিব পাৰা 2 6 4 8 যি কোনো নাম্বাৰ দিব পাৰা প্ৰথম প্ৰগ্ৰামটোত 1.5 and 6.3 are statics now you can take any number with the help of that input functions আৰু এতিয়া কি কৰিম তাৰ পিছত আমি কি কৰিম এই নাম্বাৰ কেইটা সো মই লাস্ট সেশনতে কৈছিলো যে বাই ডিফল্ট any number in case of python to string হিচাপে সরি ইন্টিজাৰ হিচাপে কনসিডার কৰে সো তোমালোকে ইয়াত যদি ফ্লোট নাম্বাৰ লোৱা তেতিয়ালে হি ইন্টিজাৰ হিচাপে কনসিডার কৰিব কিন্তু ফ্লোটলৈকে কনভাৰ্সন কৰিব লাগিব কেনেকে কৰিছো sum equal to float ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত num1 তাৰ মানে নাম্বাৰ 1 ক আমি num1 ত জিটু নাম্বাৰ লৈছো তাক আমি ফ্লোটলৈকে কনভার্ট কৰিছো কেনেকে ফ্লোট ফাংচনটো কল কৰি কিনে প্লাস ফ্লোট ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত num2 সো num1 num2 দুটাকে কল কৰি আমি সাম কৰিছো তাৰ ফ্লোট নাম্বাৰ লৈ কিনে আৰু লাষ্টত printf একে the sum is আৰু ইয়াতে মই কি লিখিছো the sum of 011 এনেকে লিখিব নালাগে সিম্পল লিখি থলে হল the sum is format num1 num2 and sum so দুটা প্রোগ্রাম একে হয় ইয়াত একো ডিফারেন্স নাই sum ইয়াতো num1 plus num2 আগৰটোটো আছিলে sum a plus b ভেৰিয়েবল দুটা এড কৰিছো কেৱল আগৰটোত প্ৰবলেম কি আছিল স্ট্যাটিক নাম্বার আছিল আৰু এইবাৰ আমি কি কৰিছো ডাইনামিক নাম্বার ইউজাৰ সে ইনপুট দিব সো দ্যাট ইজ দা ডিফারেন্স সো কি এইটো স্লাইডৰ পৰা তোমালোকে কি শিকিলা একটু শিকিলা যে কেনেকে ভেৰিয়েবল এটা নাম্বার এসাইন কৰিব লাগে কেনেকে দুটা নাম্বার এড কৰিব লাগে আৰু কেনেকে তাক আউটপুটটো বনাব লাগে এতিয়া যদি মই তোমালোকক কোৱেশ্চন একেখিনি কোৱেশ্চন কৰি দিও যে এ টুৰ হলনি যদি মই কৈ দিও যে মাল্টিপ্লিকেশন অফ টু নাম্বার multiplication of two number so ইয়াতে কি হ'ব a 1.5 b 6.3 sum equal to a only into b অকল এটা স্টার দুটা স্টার নিদিবা অকল এটা স্টার দুটা স্টার দিলে কি অপারেটর হৈ যাব so only one star will present a into b so that is multiplication আৰু ইয়াতো কি হ'ব এটা স্টার দি দিলে হ'ব so এইখিনি লজিক মই এইটোৱে কলো জহিদিনা ক্লাছত এদিনা সেশনতে মই এইটো that I have explained you that nobody can teach you what is the logic behind that program you can learn only the syntax that logic should be come from your mindset that logic should be come from your brain you should have to understand the problem what is the problem if your question is about multiplication and you have given subtraction then your logic is incorrect tuma khudise multiplication tumi divide kori asa so that is the logic you have to be careful on that one so in this slide what you have learned
how to initialize the variable, how to take the number from the user side that you have learned. Okay. So after that, I am going to tell you what is the syntax of if else in case of Python. So tomaloke ki paisa Pythonot keneke syntax loy etu koribo goisu. So if I am going to tell you, suppose আমি সাধাৰণতে কি কৰো যদি পাইথন ইউজ নকৰাকে সি কৰিলো হয় সিত আমি কি কৰো if লগাই দি কিনে if a greater than b কৰো তাৰছত এক্সপ্ৰেছনটো লিখো সো ইয়াটো একে হয় অলমোস্ট সিনট্যাক্সটো বাট আমি সি প্ৰগ্ৰামিং কৰোতে কি কৰিব লাগিছিলে ব্ৰেকেট দিব লাগিছিলে কন্ডিশনত কিন্তু পাইথনত ব্ৰেকেট নালাগে কন্ডিশনত that is the difference সিত কেনেকে লিখিছিলো if bracket test expression then printf or statement ইয়াতে ব্ৰেকেট না লাগে কিন্তু কি লাগিব after condition you have to give a colon এই যে colon দুটা আছে দুটা এটা colon আছে না দুটা ফুল স্টপ আছে ফুল স্টপ টাইপ colon সো আমাক হেতু দিব লাগিব সো এই প্ৰগ্ৰামটো লেকে অকমান তোমালোকে মন কৰা এই প্ৰগ্ৰামটো কি হয় সো এই প্ৰগ্ৰামটো তোমালোকক সুধিছে যে if the number is positive we print an appropriate messages যদি নাম্বাৰটো পজিটিভ হয় তেতিয়া হলে আমাক এটা মেসেজ আহিব লাগিব তাৰ মানে আমাক কম্পিউটাৰে এটা মেসেজ দিব লাগিব আৰু যদি নাম্বাৰটো নেগেটিভ হয় তেতিয়া হলে আমাক কি লাগিব মেসেজ আহিব না লাগে এটা তোমালোকে ভাবাচোন you just think when you take a number when you take a positive number then one message will come what message will come that ClasstriQ is a good coaching institute that message will come if the number is positive one message will come what is the message the ClasstriQ is a good coaching institute যদি হেতু কৰিব লাগে তোমালোকে কি লিখিবা if লাগিবই আমাক সো আমি কি কৰিছো নাম ইকুয়াল টু 3 বুলি কনসিডাৰ কৰি লৈছো নাম ইকুয়াল টু 3 বুলি কনসিডাৰ কৰি লৈছো এতিয়া আমাক কথাটো হল এই 3 টো পজিটিভ হয় নে নেগেটিভ হয় কেনেকে গম পাম যদি 3 টো 0 তকে ডাঙৰ হয় পজিটিভ গম পাম if নাম মানে 3 greater than 0 সিনট্যাক্স মতে কি আহে if আহিছে if লিখিছো টেক্সট এক্সপ্ৰেছনত কি আহিব নাম greater than 0 টেক্সট এক্সপ্ৰেছনত এটো আহিলে colon টো আহিছে colon then কি প্ৰিন্ট আপ কৰিব their নামটো তাৰ মানে 32 is a positive number এটা positive number আৰু হি কি মেসেজ দিব তেতিয়া this is always printed or ClasstriQ is a good coaching institute এইবাৰ ধৰা নাম ইকুয়াল টু -1 নাম ইকুয়াল টু -1 মানে কি হ'ব এইবাৰটো নামটো 0 তকে ডাঙৰ নহব তো তেতিয়া হলে 0 তকে ডাঙৰ নহলে ই তলৰ লাইন দুটা প্ৰিন্ট কৰি নিদিয়ে দে নাম ইজ এ পজিটিভ নাম্বাৰটো প্ৰিন্ট নকৰে this is always printed বুলি প্ৰিন্ট নকৰে ই এইটো মেসেজ নিদিয়ে কাৰণ -1 টো 0 তকে ডাঙৰ নহয় that is the logic এই লজিকটো নিজে ডেভেলপ কৰিব লাগিব কিন্তু সিনট্যাক্সটো তোমালোকে জানিব পাৰা এই সিনট্যাক্সটো মই শিকাব পাৰো if expression I can teach you that syntax but I cannot teach you Mustaq, is it visible? Mustaq? Yes, sir. Yes. Is it visible, Mustaq? Sir, now it's visible, sir. Okay. What? Okay. So now the question is that amma kodise je number to jodi positive hoy ami message dibo lage. So kuna logic to develop koribo logic to nije bhabibo lagibo moi ki hikabo paru tumalokok moi hikabo paru if to keneke likhe if test expression condition colon tar pisot statement moi heitu hikabo paru moi jodi etia tumalokok kisumanok question eta di diu je jodi eta number even hoy ne odd hoy check kora keneke koriba to tumalokok even aru odd logic to janibo lagibo if you doesn't know what is the logic behind the even and odd how do you write the program you cannot write the program even you cannot write the program in C also in C++ also in Python also in Java also the syntaxes are different but the logics are same in every programming languages so be careful on that one so this is the Python if else so now I am
going to show you the loop. Mustaq, is it visible? Python loop. Sir, now Python loop is visible, sir. Okay, okay. So what is Python loop? How do you start the Python loop? So Python loop will be start with a syntax. What is the syntax? So in this slide, I have explained you only the for loop. So june programming najana ba aji prothom programming er bikoy guni asa, if someone is like that one in this webinar, then I can tell you that in C we have 3 loops: do while and for loop. So আমি পাইথনতো কি কৰি আছো, মই ইয়াতে for loop to explain কৰিছো। আমি যেতিয়া সিট লুপ কৰিছিলো সি প্ৰগ্ৰামিংত, for to লিখি কিনে ব্ৰেকেট লিখি কিনে ইনিশিয়ালাইজেশন এন্ড ইনক্ৰিমেন্ট কৰো আৰু কন্ডিশন দিও, কিন্তু ইয়াতে পাইথনত for লিখিব লাগে কিন্তু কোনো ব্ৰেকেট নালাগে, for লিখি কিনে কি লিখিব লাগিব, ভ্যালু ভেল ভাল এটো লিখিব লাগিব, ইন লিখিব লাগিব, then sequences মানে আমাৰ numbers or increment or decrement, that sequences লাগিব, আৰু তাৰ পিছত for or body part to লাগিব। এতিয়া মই এটা program দি তোমালোকক বুজাব বিচাৰিছো যে let us consider we have some numbers in our list। মই last sessionত তোমালোকক কৈছিলো যে list কেনেকৈ consider কৰে। so this is the list। এই numbers তোৰ ভিতৰত আমাৰ কি আছে, numbers লিষ্টৰ ভিতৰত আমাৰ হাতত 3টা 6টা 9টা নাম্বাৰ আছে, 6 5 3 8 4 2 5 4 11। so these numbers are present in our list। now the question is that what is the sum of all these number which are stored in that list। so এই লিষ্টখনত ষ্টৰ হৈ থকা নাম্বাৰ বিলাকৰ সামটো কিমান হয়। so আমি কেনেকৈ উলাম সামটো কেনেকৈ কিমান হয়। so when you are going to find the sum, মই অকমান আগতে তোমালোকক কৈছিলো যে দুটা নাম্বাৰৰ যদি সামেশন উলাব যাও তাৰ যোগফলটো এটা কি হৈ যায়, নাম্বাৰে হয়। that means the summation of two number is always a number। so when you are going to add nine numbers, that 9 numbers will give you a number only, and that is nothing but that is also a number। it may be the float number or it may be the integer numbers, but it is a number। এই যে সামেশন নাম থাকিব, যেটো আমি আউটপুট পাম, যেটো আমি যোগফল পাম, সেই সামেশনটো স্টোর কৰিবৰ কাৰণে আমাক এটা ভেৰিয়েবল লাগিব, and in that case we have considered that variable sum। আমি sum variable to consider কৰিছো এই sumটো, and initially এই sumটো কিমান হৈ থাকিব, 0 হৈ থাকিব। কিয় 0? কাৰণ আমি লিষ্টৰ পৰা নাম্বাৰ কিটা লব লাগিব, এড কৰিব লাগিব, sum উলাব লাগিব। so initially তো আমি লিষ্টৰ পৰা নাম্বাৰ নলওৱে, so গটিকে এইটো 0 হৈ থাকিব। এতিয়া আমি লিষ্টৰ পৰা যেতিয়া নাম্বাৰ কেইটা লম, এই নাম্বাৰ কেইটা লব লাগিলে আমাক 9টা নাম্বাৰ আছে। so first we are going to take the first number, that is 6, then we are going to consider the second number, that is 5, then third number 3, fourth number 8, fifth number 4, so on। so when you are going to consider the first number, how do you take the first number? and to take the numbers from a list you need a loop, and how do you start the loop? that is for loop। for well in, that is the syntax, and numbers, that numbers is the sequences, and that numbers is nothing but the name of the list। কারণ আমি এই লিস্ট খনৰ পৰা হে নাম্বাৰ বিলাক লম। যদি মই লিস্ট খনৰ নাম্বাৰ নেমস টু এ দিও, এই নাম্বাৰস তো মই কি দিব লাগিব, এ দিব লাগিব। for val in a sum equal to sum plus val, তাৰ মানে এই লিস্ট খনত থকা প্ৰত্যেকটো ভ্যালুকে আমি কনসিডার কৰিম। that means আমি এর পৰা ভ্যালু কিটা লম for loop ইউজ কৰিলে, for loop ইউজ কৰি। so first we will going to consider the first value, that is 6। so 0 plus 6 ৰ আউটপুট টো কি হ'ব, 6। তাৰ মানে আমি এবাৰ সামত 6 বহুৱাই লম।
তাৰ পিছত লুপটো বাঢ়ি যাব সেকেন্ড ভ্যালুটো আহিব সেকেন্ড ভ্যালুটো 5 সো তাৰ পিছত হ'ব 6 প্লাস 5 11 এবাৰ সামত 11 টো যাব নেক্সট আকৌ 3 আহিব 11 প্লাস 3 14 সামত 14 যাব okay so that is the issues that is the process so আমি এই processটো কৰি এটা নাম্বাৰ এড কৰি সামত স্টোৰ কৰি গৈ থাকিম আৰু ফাইনালি the sum is সামটো আমি ডিসপ্লে কৰি দিম যি সামে আমাক এই নাম্বাৰ কেইটাৰ summation to দিব that means that sum will give us the summation of the numbers that is called for loop in case of Python okay okay so this is all about Python loop so now I am going to share with you the real-time application of Python where Python are basically used Mustaq is it visible Yes, sir. Is it visible, sir? okay fine so what the first application of Python is what it is a web development so আমি এতিয়া বহুত আসৰিত লাগে ন আগতে web development বুলি ক'লে আমি কি বুজো HTML CSS PHP JavaScript এইবিলাক বস্তু বুজো so when we are going to consider the web development program just remind that আমি যেতিয়া Facebook কৰো আমি ফেসবুকত কি কৰো when we are going to do the Facebook we are going to put our username we are going to put our password username আৰু password দিলে আমাৰ Facebook টো খোলা যায় and if you open your Facebook in internet browser or Google Chrome then you will check that all those are developed in PHP .php বুলি এটা আহিব that means PHP are the core language of developing the Facebook core language so now but at present the Facebook teams are using Python programming and they are shifting 25% of their coding in Python from PHP to Python so now they are shifting their 25% coding of Facebook nowadays are in Python and that web development are basically nowadays will be done with the help of Python programming so Python to আমি backend scripting language হিচাপেও use কৰিব পাৰো so for that we need a backend server and in case of Python we have so many facilities and web frameworks and one of the example is Django এতিয়া তোমালোকে যদি মোক কোৱেশ্চন উদা স্যাৰ what do you mean by Django it is nothing but it is a web server framework of web development in case of Python like that one we have pyramid like that one we have Flask then bottle for developing the web frameworks এই প্ৰত্যেকটো বস্তুকে তোমালোকে ইন্টাৰনেটত গৈ শিকিব পাৰা বা যিকোনো এনেকা কোচিং চেন্টাৰ বা ClasstriQ any kind of like that one you may go through and ask them to conduct a webinar or that paid courses of that Django of pyramid or Flask or bottle like that thing so with the help of Django pyramid Flask and bottle you can develop your web development and that is one part of Python মই যিখিনি Python programming তোমালোকক দেখুৱালো these are not web development so এইবিলাক web development কৰিব লাগিলে এই Django বিষয় জানিব লাগিব pyramidৰ বিষয় জানিব লাগিব Flaskৰ বিষয় জানিব লাগিব that's why you please go through internet and try to learn and before going to learn those things first you clear the basic concept of Python
Then nowadays Pythons are basically used for game development also. So Python jetia ami jikono kam koribo jang, in the last session I have already told you that it is a open source and community driven language. Community driven language mane kenuka ei je moi Django r kotha to kolu. What Django? It's not like that only Python june prothom banaisile Monty Python, he has developed the Django. The Django are developed by someone else. They have contributed the Django in Python. So তোমালোকেও যদি কালি এনেকুৱা এটা লাইব্ৰেৰী বনোৱা যিটো লাইব্ৰেৰী ইউজ কৰি সবে web development কৰিব পাৰে Pythonত easily, so that library also will be available in Python. So like that one, for game development in Python, one library is there that is called PyShoy. That is called PyShoy. A PyShoy library is basically used to develop 3D game engine which support Python 3, not Python 2. Python 3 language to support kore. So PyShoy and Pygame are the two Python libraries are basically used for game development. তোমালোকে যদি গেম বনাব সৰু এটা স্নেক গেম বনাব লাগে, লুডো গেম বনাব লাগে, in case of Java you have to write so many codes. বহুত কোডিং লিখিব লাগিব, কারণ তাত লাইব্রেরি বিলাক কল কৰি কোডিং লিখিব লগা হয় যে জাভাত। কিন্তু পাইথনত যদি পাইগেম আৰু পাইশয় ইউজ কৰা, এই সিম্পল গেম বিলাক বনোৱাটো বহুত ইজি হৈ যায়। লিমিটেড নাম্বাৰস অফ কোডিংস are there, not like Java and C++. So you may use that type of libraries. তোমালোকে এটা কোৱেশ্চন যদি সুধা যে স্যার কোড কেনেকে গম পাম, you have to be go through internet, দুদিনত কোনো শিকাব নোৱাৰে। You check what are the different libraries are present to develop the game in case of Python. Then third one is a Dropbox and Python. Dropbox to তোমালোকে যদি মোবাইলত চোৱা, আজিকালি বহুত মোবাইলতে Dropbox to দিছে। What is a Dropbox? What do you mean by Dropbox? মোবাইলত বহুতে যদি চোৱা Dropbox থাকে, কি হয় এটো এটা? It is a modern workspace designed to reduce busy work. কি হয়? So তোমাৰ হাতত বহুত কেইটা কাম কৰিব লগা আছে, এই গোটেইখিনি কামৰ ইনফৰমেশন তুমি Dropboxত থব পাৰা, আৰু Dropboxে তোমাক কৈ দিব কোনটো সময় কি কাম কৰিলে তোমাৰ বেছি বেনিফিট হ'ব বা বেছি লাভ হ'ব, which work you have to be done at first, that will tell by Dropbox, and you can store all those modern workspace in that Dropbox. You can store all that modern works in that Dropbox. And the Dropbox currently valued somewhere is $80 billion use kori kene kori 8 billions. And a gote program jitu Dropbox hoise a coding khani hoise Pythonot kora. Pythonot korise. Client side gote kam khani Pythonot coding kori Dropbox to banaise. And Dropbox to hoise eta America Silicon Valley toka eta company. It is an American based company. Dropbox is a American based company. It is an American based company. Okay, so now the next example is what? Instagram. So by Instagram use kori asa, kune no jana mo question, who has knows that Instagram are basically use Python. So when Instagram has developed previously, there was no Python, tetia kuno Python nasile. They have developed the Instagram with the help of that and that is called Java languages. But now no Instagram today without Python. There would be no Instagram. Kuno Instagram or profile hoye azikali Python noha ke nohoy. That means the whole Instagram are now under the control of Python. Amazon jot tomaloke shopping kora, Amazonot ki koru ami e-commerce boli kong jot shopping koribo paro, Amazone cloud service diye amak, Amazone amak entertainment korar kane amak movie sabo diye. All those benefits are present in Amazon, but the backend part of Amazon are developed with the help of Python. Why? Because Amazon amak ki kore, jodi tumi Amazonot etia ebuju juta saisa Adidasor, next immediate within 1 second tumar Amazon account hey Adidas juta jor nisina বহুত কেজোৰ জোতা তোমালোকৰ Amazon accountত আহি যাব। How Amazon knows that? How Amazon recommended that?
সেইকাৰণে কৈছো বৰ্তমান গোটে ওয়াৰ্ল্ডৰ কামখিনি ডেটা সায়েন্স মেচিন লাৰ্নিং কেনেকে ৰিকমেন্ডেশন কৰি আছে Amazone তোমালোকক Amazone কেনেকে তোমালোকক কৈ আছে that you have already checked the Adidas shoes how Amazon knows that how Amazon recommended you that is the backend part of Amazon that recommendation system of Amazon is the backend part of Amazon which is developed with the help of Python and Hadoop. And what is the Hadoop? Hadoop is nothing but it is a big data techniques. কারণ Amazonত ইমান ইনফরমেশন আছে ইমান ডাটা আছে তে গোটেই ডাটা তোমাৰ হাতত যদি 10টা কন্টাক্ট নাম্বার থাকে তুমি 10টা কন্টাক্ট নাম্বার মনত রাখাটো আমাৰ কাৰণে কিমান কষ্টকৰ so Amazon has lakhs of contact number lakhs of information are there so they need big data techniques to analysis so big data means so many data are present so the recommendation system of Amazon are developed with the help of Python and Hadoop then Pinterest so Pinterest and Python 6 example Pinterest তোমালোকে সবে গম পোৱা আজিকালি Pinterest is an American based company it is basically used to share the images in social media services what that is written in Python that means the big part of Pinterest are written in Python so Pinterest also use Python the next one is Quora how many of you know that what is Quora Quora kune gamba so Quora to ki hoy je Quora eta enuka gain and knowledge sharing system hoy jot amar question bilak ami dile tat thoka members you also may be a members when you will log in or sign up in Quora you are also a member suppose your area is machine learning Python programming when someone will ask that question about Python programming you may also respond that one so Quora jetia 2000 আগত হৈছিলে ডেভেলপ তেতিয়া বেছি পপুলাৰিটি নাছিলে and they use PHP in that time but after 2000 the CEO Adam Angelo they considered Java C# and Scala for a while but they are not benefited after using that one so what happened they migrated to Python because the speed of the development when you are going to develop some kind of software in C++ Java you have to write so many lines of code বহুত codes লিখিব লাগিব বহুত লাইন লিখিব লাগিব but Python বহুত কম লাইনতে হৈ যায় কারণ ইয়াত packages আছে libraries আছে next one is Uber and Python Uber সবে জানা আমি কবাত যাব লাগিলে Uber কৰো এই গোটে Uber to প্ৰথম তেওলোকে ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছিলে one with the help of a new programming techniques that is called Ruby but যেতিয়া time goal they needs and they analyze that instead of Ruby if they use Python that will beneficial for them because Uber আমাক কি কৰি দিয়ে আমাক কিমান টকা হ'ব মই যদি কওঁ যে মই নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাব লাগে Uber লৈ কিনে কিমান টকা হ'ব মোক এই টাইম আৰু মানি টু এস্টিমেট কৰি দিয়ে and time আৰু মানি টু এস্টিমেট কৰাৰ কাৰণে মেচিন লাৰ্নিং লাগে and machine learning can be developed with the help of Python so now they have choose Python because they realize that it is a better solution for mathematical calculation so 9 number example is the IBM and Python IBM ত সাধাৰণতে কি হয় সফটওয়্যাৰ বিলাক ডেভেলপ হয় IBM এ ডাইৰেক্টলি Python ইউজ নকৰে so কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা web server আছে which is known as IBM Bluemix that is developed with the help of Python the 10 number example is Netflix nowadays it is very popular because আমাৰ গোটেই Bollywood industry movie বিলাক Netflix ত অহা কৰিছে
And Netflix is developed with the help of Python, because Netflix or tumi jodi aji jodi ekhon movie soa jikono favorite actor or movie ekhon, then immediately they will recommend you another movie of that actor, and that recommendation system is nothing but it is a machine learning, and that is developed with the help of Python. So moi to ibilak bahut dangor example koi asu. Even easy নহয়, মই ইজিলি নেটফ্লিক্সে পাইথন ইউজ কৰিছে বনাই দিছে এনেকুৱা নহয়। তোমালোকেও যদি মন আছে, if you have that mind to develop some kind of software using Python, so try to learn and do codes. First initially সৰু simple code কৰা 1 week ভিতৰত, then take some real time example ভাবি লোৱা। তোমাৰ ঘৰখনতে তোমালোকৰ problem থাকিব যে মই এনেকুৱা এটা সিস্টেম বনাব নোৱাৰো নেকি যে মোৰ ঘৰত এইটো প্ৰবলেম আছে, ইমিডিয়েটলি সলিউশন পাম using software. You can do. Okay, so the last one is very important. Facebook. Nowadays I have already told you that Facebook codings, 25% of Facebook coding are migrated to Python. Then 12 number is Google Python. So Google is now fully based on Python. Google Translator, Google Chrome, then Google Collaboratory, then Google Map, then Google that Assistant. Any product of Google nowadays are developed with the help of Python. Tomaloke internet or hawk, YouTube or hawk, silo above. Sundar picture video bilak sailoba, then you will realize that they are actually using Python for developing their products. Sundar Pichai is the CEO of Google, so please go through the videos of Sundar Pichai, then you will realize that one. So these are some big example, real-time example of software which are developed with the help of Python. So this is all about the today's session. I have some another walks. Actually, I have a class actually from 7:45. So thank you so much, Mustaq. So now question answer session. If you have any question, then you may ask me. Sir, কোনোবাই কৰিছে sir, Priyanshi Kolita. Where? Is Python case sensitive, and sir, what is Python? Where it is? Hello? Yes, sir. Any? Sir, is Python case sensitive, and sir, what is Python path? This is sir, Priyanshi Kolita. Code is it? Sir, chat box of this, sir. Okay, I'll check that. Okay, yes, it is case sensitive. And what is case sensitive languages? It is a case sensitive languages. You can, okay, it is a case sensitive languages. And again, what is Python path, sir? What is Python part? Okay, it is Python part 2, which is Priyanshi Kolita. Is this our student Priyanshi or someone else? No sir, someone else, sir. Okay, so Python part is an environment variable which actually use to add additional directories in the Python. So tumaloke jetia Pythonot additional directory ba libraries jodi banabo lage, so ami Pythonor part to change koribo lage, environment variable to set koribo lage. So that is jot environment variable to Pythonor kane set korim, that is known as Python part. How to install Python? So moi joakale koisu kenake Python to install kor. Python install koribo directly nalage. Python to tumalake koribor karane just Anaconda software download korile hol. Anaconda software. So Anaconda software kebol tumalokok lagibo tumalokor laptop ba computer version to saikine lagibo. So jodi version to
যদি তোমালোকৰ suppose I3 বা এনেকুৱা হয়, I think you need Anaconda 2. some or something like that. But if you use i5 or 8th generation or 9th generation computer, it may be I think 3 or 3 something like that one. So directly কোনো Python install কৰিব নালাগে, you just download Anaconda software ID to download কৰি লোৱা আৰু install কৰি লোৱা. And next, can Python be integrated with any code that you retain using, compile using like C, Java can be integrated. Jikono coding e hok. C, C++, Java, jikono coding Python logot integrate koribo pariba. Aro integrate kora karone to web development to hoye ase. Otherwise no hole ete. Eta question asori to dile, what is PHP? Eta moi PHP, Mustak PHP kobol liyo niki. No, sir. PHP is another language. PHP is another server scripting languages. Again, Python identifier to actually Zwakali mo okuman kolue. So directly aji moi slide dim ne heneke, aji moi dia na okuman just code isulo Zwakali. Sir, notes di dim sir. Notes di diba no? Oh, sir. It ibilak easy hoy. Identifier mane ibilak a class variable function bilak je thake, ibilak entities ok represent kora kane jibilak hoy, ibilak Python identifier bole koa jay. Then PHP to actually eta server scripting languages hoy. Ami jibilak agote web development korishilo, still Facebook e use kori ase. That is called PHP is a server scripting languages. I am from Bongaigaon. It's not a question. Is there anyone else? Anyone ask some question? Who is the builder of Python? Actually, kisumane koi je Monte Python hoy builder, but first jetia Python to ulaisile bahut agote ulaisile. Python jetia ulaisile no amar AI programming kori, artificial intelligence programming bilak jetia amar start hoisile 1980 manote start hoisile. 1985 start hoisile Perl, Pascal, Python tetia develop hua. So Python tetia demand korisile Rosam boli ejon scientist, computer scientist. Rosame Python to develop kora boli koy, kintu Python to specially Monte Python bulio koy. Etia doubt ase eto moro hai kune actually builder hoy. So Rosam to actually main starting of Python to Rosame kora asile 1980 to 85 er bhitor jetia AI prothom develop hoisile. Today's session is very helpful for me. Thank you so much, Priyanshi Kolita. Anyone? Mustak? Sir, anyone to sir? Dia sir. Akash de sir. Thank you, sir. Thank you so much for the session. We have enjoyed a lot. We want to more session from you. Yes. Right? Mustak, they yes, want sir. more session from me. Why? I don't know why. Sir, how guys sir? Likes. Okay, actually, hobo ei ketiaba collegeor pora kori dim de. Ketiaba collegeor pora kori dim tetia ei board loi bujai diba bhal hobo no Mustak? Yes, sir. Actually, sir, manage a question koise amar GMD re hoy. Cool manage. Sir, GMD. Manage more nijor project student asil neki? Manage? Yes, sir. Sir. Yes. Manage? Manage? Manage unmute kora ni. जी सर মই হয় মেহনাজ Python multiple inheritance support কৰে নে মই না স্যার হেতু মোৰ কনফিউজন আছিল একানে খুজিলে correct support কৰে জি স্যার থ্যাংক ইউ স্যার মেনাজ কি মানে বুজি পাইছা নে কিবা জি স্যার বুজিছো কিন্তু মেনাজ তোমালোকৰ ৰিসাৰ্চ পেপাৰ দুখন আহিছে তোমালোকে চেক কৰিছিলা নে নাই মই দিছিলো ন জি স্যার মই কৰিছিলো মই মেইল পাইছিলো এই প্ৰিয়াঞ্চি কলিতা তো আমাৰ ষ্টুডেন্টটো নেকি আমাৰ তোমালোকৰ লগৰ নেকি
নহয় নেকি স্যাৰ তাই নহয় স্যাৰ নহয় স্যাৰ এইটো নহয় তাই বেলেগ একচুয়ালি স্যাৰ মেনাজ এই ৰিচাৰ্চ পেপাৰ দুখন চেক কৰিবা হা জি পাইছা জি ন জি ঠিক জি স্যাৰ থ্যাংক ইউ স্যাৰ ওয়েলকাম ওয়েলকাম ঠিক আছে স্যাৰ আজি সেশনটো হৈ যাব নেকি স্যাৰ হ'ব থ্যাংক ইউ সো মাচ মোৰ এটা বেলেগ ক্লাছ এটাও আছে ওকে স্যাৰ থ্যাংক ইউ থ্যাংক সো ইউ মাচ সো মাচ হ'ব পিছত কেতিয়াবা মোক লাগিলে এদিনাকে কৈ দিবা তুমি এই মুস্তাক yes sir yes কিবা মই লাগিলে এনেকে হেল্প কৰি দিম ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ ভাল হ'ব সিহঁতৰ yes sir হ'ব থ্যাংক ইউ so much sir থ্যাংক ইউ please marketing manager Hello everyone. Now you will get a feedback form in your WhatsApp group. Please fill that form. You will get the certificates by working within 7 days. Hope you enjoyed and you will join in our next session too. Thank you. So we're ending this session right now. Thank you everyone.